Good morning, all of you. Dear student, in our last session we discussed about the demand analysis, demand and demand function. Today's session we discuss about the law of demand. You know that. So in our last session we discussed about the demand. So demand means you know that the quantity of goods that a consumer purchase in a market at a particular price and particular time. ಸೊ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕೊಂದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ in our last session we also discussed about the demand function. Demand function means you know that what is the relationship between the demand and determinants of demand. So what is the functional relationship between the demand and the determinants of demand? So you know that quantity demanded equals function of P and PR and Y and T. So it is the demand function, we know that. So QD means you know that quantity demanded, F means a functional relationship, so P means price, P means PR means the prices of related goods price, Y means income, T means taste and preferences of consumers. Taste and preferences of consumers. These are the determinants of demand. These are the determinants of demand. So there is the functional relationship between the demand and the determinants of demand. This equation is also simplified as quantity demanded equals a function of P. So among these determinants, price is very important one. The quantity demanded is determined by the price. So you know that price is the important determinants of demand. So that's why price is also called as a independent variable. Quantity demanded is called as a dependent variable. You know that the demand change is always depending upon the price changes. The demand is depending upon price changes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಿಂಬಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಲಕ, ಬೇಡಿಕೆ ಅವಲಂಬಿತ ಚಲಕ. ಬೆಲೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ when other things remaining constant, when the price of the good increasing, the demand decreasing, when the price of the goods decreasing, demand increasing, there is the positive or opposite relationship between the demand and price. So in the law of demand means when the price increasing, the demand decreasing, when the price decreasing, demand increasing. So there is the opposite relationship when other things remaining constant. When the price of the commodity increasing, the demand of the goods decreasing. When the price decreasing, demand increasing. There is the negative relationship or opposite relationship between the price and demand. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಆನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. When other things remaining constant or ceteris paribus. ಸೊ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಸೊ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು. So for example, when the price increasing, the consumer's income also increasing, then it does not applicable for law of demand. ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ
ಅವನ ಆದಾಯವೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆದಾಯವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೆನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಾಡಿಟಿ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್, the price of related goods, the price of related goods. So even the price of the related goods, on our last session I said that we have the two types of goods, substitute goods and complementary goods. For example, substitute goods means coffee and tea, sugar and jaggery, tomato and tamarind. These are the substitute goods. When the tomato price increasing, the demand increasing for the tamarind. ಹುಣಸೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾರೆ, ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜನ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಶೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಒಲವು, ಯಾವುದು ಜನ ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, some people, you know that some people always use the branded items only. They not bothered about the price changes. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನಾರು ಆಗಲಿ ಕಮ್ಮಿನಾರು ಆಗಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫೈನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಟೇಸ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾಗ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಅಭಿರುಚಿ ಒಲವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ, ಇತರೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, the prices of related goods and the taste and preference of consumers, these are remaining unchanged. Otherwise our law of demand is not applicable. That's why our law of demand is mainly depending upon the assumption other things remaining constant. That only our law of demand is applicable. That's why our law of demand states that when the other things remaining constant, when the price of the commodity increasing, demand decreasing, when the price decreasing, demand increasing. You know that there is a positive or negative relationship or opposite relationship. When the price increasing, demand decreasing. When the price decreasing, demand increasing. There is a negative relationship. You know that negative relationship means ಅಂದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ, ವಿರುದ್ಧ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಈಗ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸು, ಈರುಳ್ಳಿ ರೇಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 100ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಗ ಜನ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ವೆನ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಜನ ಅರ್ಧ kg ಅಥವಾ 1 kg ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈರುಳ್ಳಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಈಗ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವಿ ಸಿ ದಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮನ್ನ ನಾವು ಡೈಲಿ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರೇಟ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾರೋನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗಿವ್ ದ S.A. Samuelson give an example.
So according to the S.A. Samuelson, Samuelson said that people buy more at lower prices. People buy more at lower prices, buy less at higher prices when other things remaining constant. People buy more at lower price and less at higher price when other things remaining constant. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಾವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 20 minus 2p. It is the demand equation, you know that. In the demand equation, so we see the negative relationship. All the demand equation we use the minus symbol. Minus means negative symbol. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಒನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನಿಯನ್, price of onion per kg in rupees, per kg in rupees. So demand for onion, so demand for onion per kg. So law of demand easily ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ 5 rupees ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 25 ಇರುತ್ತೆ, 10 ಇದ್ದಾಗ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 15 ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ 15. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 20 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ 10. ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 25 ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ 5. You know that when the price is low, the demand is high. When the price is decreasing, demand increasing. When the price is high, the demand is low. This can be explained with help of the diagram also. On the OX axis, we measure the quantity demand. On the OY axis, we measure the price. So we take each unit in 5 units. 5, 10, 15, 20, 25. Price also take the same units. 5, 10, 15, 20, 25. See here, when the price is 5, the demand is 25. When the price 5, the demand is 25. I mark here. When the price is 10, demand is 20. Demand is 20. When the price is 15, the demand also 15. I mark here. When the price is 20, demand is 10. When the price is 25, demand is 5. We join all these points. So DD is the demand curve. We join these all points. We are intersect all these points. We get the downward sloping demand curve. Downward sloping demand curve. It indicates downward sloping means negative slope. Negative slope means you know that when the price increasing, demand decreasing. It indicates when price increasing, demand decreasing. That's why you know that always the demand curve is downward sloping from left to right. Left to right. You know that in this diagram on the OX axis we measure the quantity of demand. On the OY axis we measure the price. So we measure different units here. So DD is the demand curve. Demand curve is a downward sloping curve, you know that. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಳಮುಖ ಇಳಿಜಾರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರಳ ರೇಖೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್.
So individual demand curve. So always the demand curve is a negative slope or downward sloping from left to right. Okay. In our next class we discuss about the another concept. Okay. Thank you.